Это книжка Лауры Деккер, самой юной кругосветчицы, которая прошла вокруг Земли на парусной яхте в одиночку. В январе на Düsseldorf Boat Show я взял небольшое интервью у Лауры Деккер. Это девочка, которая родилась в 1995 году в Новой Зеландии во время кругосветного путешествия ее родителей. Идейным вдохновителем и любителем паруса был отец, а мама Лауры не очень любила яхтинг, но тем не менее пошла с отцом в кругосветку. Когда родители вернулись с Лаурой в Голландию, ей было 4 года, семья распалась, мама с отцом развелась. И Лаура выбрала жить с отцом, потому что отец ей был ближе по духу. Он был яхтсменом и по прибытию в Голландию начал строить новую яхту скандинавского типа. Лаура с самого детства постоянно находилась в яхт-клубе, помогала ему в строительстве и ходила под парусом на всем, что только возможно. В 6 лет отец ей подарил маленькую парусный шортбот «Оптимист». Она участвовала во всех возможных гонках, часто очень выигрывала. В 8 лет ей подарили немножко большую яхту по размерам, и она начала участвовать во всех гонках уже со своей собакой Спотом. В 10 лет знакомый Лауриного отца дал в пользование ей свою яхту Hurley 700, на которой Лаура обошла практически все голландские острова и очень много путешествовала по Голландии. В 13 лет Лаура уже решила дойти до Англии, никому об этом не сообщив. Она в одиночку перешла Ла-Манш с очень таким активным трафиком и поняла в тот момент, что хочет пройти кругосветку, сделать это в одиночку и стать самой юной яхтсменкой, которая обошла вокруг Земли. Но тут на преграде ей стало датское правительство и какая-то опекунская комиссия, которая посчитала это безумием и инициировала судебный процесс. Ее родители хотели лишить опекунских прав, потому что как это можно такую маленькую юную девочку отпустить в кругосветку. Лаурина мечта сдвинулась в реализации в сроках. Она больше года участвовала в различных судебных процессах, давала множество интервью и боролась за свое право пойти в кругосветку. Один раз ее даже депортировали с Карибских островов, когда она туда прилетела за маленькой небольшой яхтой. Она нашла ее в интернете, уже договорилась с брокером, но брокер получил уведомление от полиции о том, что эта девочка в розыске, что ей не разрешается, скажем так, покупать и продавать эту яхту, поэтому ее депортировали и вернули обратно в Голландию. Спустя какое-то время суд таки вынес положительное решение, это было в августе 2010 года. И Лаура приступила активно к подготовке к кругосветке. Она нашла где-то старенькую яхту, маленькую 12-метровую Жено с 2 мачтами, которая 7 лет была заброшена и никем не использовалась. 7 лет не выходила эта яхта в море. И принялась с отцом ее восстанавливать. Никакого особенного оборудования на этой яхте, кроме навигационных приборов, не было. То есть яхта была с запасом воды 150 литров и 200 литров бак для топлива. На яхте не было душевой кабины, на яхте не было холодильника, на яхте не было опреснителя. И вот в таких вот условиях Лаура ушла в кругосветку. Кругосветное путешествие началось у нее с Карибских островов, куда она уже дошла в одиночку, и заняло ровно 1 год и 1 день. 21 января 2012 года Лаура закончила кругосветку на острове Сент-Мартен, таким образом став самой юной яхтсменкой-одиночкой, которая обошла вокруг земного шара под парусом. Ей было на этот момент 16 лет и 4 месяца. Я очень рекомендую посмотреть ее фильм Maiden Trip, переводится как «Кругосветка Лауры». Очень советую посмотреть ее выступление на конференции TED. Очень рекомендую почитать ее книжку One Girl, One Dream. Это книжка, которую она нам подписала. Возможно, вы сможете заказать ее в интернете. Это невероятный человек, который доказывает своим примером, что ничего невозможного в жизни нет, что надо идти исследовать своей мечте и делать то, что вы хотите. И не стоит откладывать жизнь на завтра, потому что всегда будут находиться какие-то причины, а вам только предстоит следовать своей мечте. Поэтому дальше смотрим
наше интервью с Лаурой и вдохновляемся. I think there was a lot of challenges that you pass, and how did you change during this time? I got a totally new perspective of the world, and it really opened my view as to what possibilities are out there, and it opened a lot of doors. Of course, my language skills really improved a lot, and I got to know other cultures, but I also gained more confidence and learned to just like fight through things and go for my dreams. And yeah, it was look like all wars against you. I mean, about Dutch government, about courts, and what helped you to pass it? Good preparation, determination, of course. Just once I had in my head I'm going to do it, I just said, okay, I will try everything possible to do it. And so yeah, I think determination and preparation are definitely kind of the key things. There are thousands of people around the world who are dreaming about circumnavigation. One of them in front of you. Don't wait for the right moment, because the right moment will never come, and it's always the right moment. I think I hear a lot of people who say, "Oh, maybe in a few years, or it'll be better," but it's there's always something. And at some stage you just need to say, I'm gonna go now, because otherwise there will always be an excuse. Of course you can make a plan and say I'm going to save up for a year, but then when you're there you need to do it. You need to make this first step. And the first step is scary, because you're jumping into an unknown world, but it's absolutely worth it. You should just do it, just try it, go for it. Does this scary change you? When you pass the scary, does it change you? Did it change? Yeah, absolutely. I read about technical features about your yacht, and I saw that it's without fridge. Yeah, there was small tanks of water. Did you install it during the trip? For strength and seaworthiness of the boat, I improved a lot, but for my own comfortability, really not a lot. So I didn't have a shower, no water maker, no fridge, 150 liters of water, 250 liters of fuel. So it was very, for these days, very basic, very standard. Like, people say you're crazy, you can't do that. Yeah. But then 30 years ago the boats were much more simple, and they did it as well. So obviously it is possible. Did you swim in the ocean to wash yourself? Buckets. Buckets. Yeah. With water. Salt water. But I changed the rudder on the boat, the rigging on the boat, and things like this I paid a lot of attention to. So the seaworthiness of the boat itself was very important to me. What was your favorite place on your trip? What did you like the most? Maybe ocean, maybe country? The Pacific Ocean. Pacific. What is now with Guppy? Where is this yacht is based? Is it your, or you have? They put her on a reef. She's gone. It was after. Yeah. No, I didn't do it. No. I lended her to an organization who wanted to sail with kids, and they were going to sail her to America, and then they put her on a reef. You make foundation. Can you tell me, please, a little bit about your dreams and now? What are you going to do? For what are you raising money, and why did you decide to do it? Yeah, sure. So the boat that you see behind here, I drew it, I designed it. It's your project? Yes, this boat, I drew it and designed it specifically to sail with kids and with people that have never really been on a boat before. Now I'm looking for sponsors and crowdfunding to actually get the boat built. How much money do you need to finish the project? About 1.5 million. 1 more million or totally? Total, about one. 1.5. Yeah. And expenses for the trips, yeah? That's to get the boat ready to actually sail. If not secret, how much you already raised? You are on the stage of 20%, maybe more. Yeah, I think we're like about 10%. Yeah. But anyway. So we only just started, so it's not too bad. And then when the boat's there, I really want to sail with kids, with from 9 to 17 years old. For the younger ones, we have shorter trips. For the older ones, we really do long trips. And the idea is like an intensive course to get them know themselves. They need to do everything themselves. They need to sail the boat and cook and navigate and work with each other. So the idea is really that they just get out there. They do something different, something new. They're not on their phone the whole day. That they really learn to think themselves again. That they
find who am I, what is it that I want to do, that their eyes are open to the rest of the world, what is possible, what can I do. So it's really, learning life skills and practical, like how am I going to stand in this world and where am I going to go. Would you marry on a man that is not a sailor? No, no. Okay, thank you very much. It was Yeah. very interesting for me and very motivating. And I think that you have a big influence to others, and it's very great.